हॅलो स्टुडंट्स, लास्ट क्लास मध्ये आपण जेनेटिक कोड आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या होत्या. लाईक जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर, कॉमालेस, नॉन ओव्हरलॅपिंग, नॉन एम्बिग्युअस. त्याचबरोबर आपण पाहिलेलं आहे की जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सली ऍप्लिकेबल. सो व्हॉट आर द प्रॉपर्टीज वी डिस्कस्ड ओके इन द लास्ट पार्ट. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द उबल हायपोथेसिस विच वॉज गिव्हन बाय फ्रान्सिस क्रिक यांनी म्हणजे घेतलेलं आहे. दिस इज अ उबल हायपोथेसिस. व्हॉट इज दिस उबल हायपोथेसिस? उबल हायपोथेसिस काय आहे? व्हॉट इट मीन्स स्टेट्स दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. दिस वॉज उबल हायपोथेसिस वॉज गिवन बाय, हे कोणी मांडलेलं आहे? इट वॉज मीन्स प्रपोज्ड बाय द क्रिक. कुठल्या सायंटिस्टने मांडलेलं आहे? हे क्रिक यांनी. अकॉर्डिंग टू द उबल हायपोथेसिस, जेनेटिक कोड इज नॉट ट्रिपलेट इन नेचर. म्हणजे जेनेटिक कोड हा ट्रिपलेट इन नेचर नाहीये असं क्रिक यांनी सांगितलं. अकॉर्डिंग टू द उबल हायपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू उबल हायपोथेसिस, genetic code is not in triplet in nature. म्हणजे जेनेटिक कोड हा ट्रिपलेट इन नेचर नाहीये अकॉर्डिंग टू द उबल हायपोथेसिस. उबल हायपोथेसिस काय सांगतो की जेनेटिक कोड नॉट इन ट्रिपलेट इन नेचर, म्हणजे जेनेटिक कोड हे ट्रिपलेट इन नेचर नाहीये. ओके, अकॉर्डिंग टू द उबल हायपोथेसिस. सो अकॉर्डिंग टू द उबल हायपोथेसिस, what he suggested that there is a tRNA molecule. So this is a tRNA molecule. Okay, we studied the structure of tRNA molecule. So simply this one is a DHU arm, dihydroxyuracil arm. There is an anticodon arm. Okay, so there is a small variable arm is also there, and then there is a T5C arm is also there. Okay, that is the T5C arm, and this is a small which is a variable arm, whatever may be. So this is a tRNA molecule. So this tRNA is having the 5' end which is a guanine rich. 5' end ला काय असतात? Guanine असतात. And this is a 3' end which is slightly longer, which is having the CCA nucleotides. म्हणजे 3' end ला काय असतं? CCA. We discussed that part also. So this anticodon arm, this anticodon loop, this is an anticodon which reads the codon of nucleotides. So according to the Wobble hypothesis, what this Wobble hypothesis suggests that suppose this is a mRNA. हा काय आहे? mRNA with a polarity of 5' to the 3' direction. With a polarity of 5' to the 3' direction. This is a messenger RNA. Okay, over this mRNA there are the codons, like so many different codons are there. Means that 3 nucleotides makes the one codon according to that genetic code properties. UC, GC, GUC, A, G, C, G, whatever may be. Okay, so on, whatever may be the codons. So this is a simple typical structure of messenger RNA. हे काय आहे? हा काय आहे? Messenger RNA. So this mRNA, this structure, over this mRNA there are the codons. आता ह्या mRNA वर असे codons आहेत. Okay, whatever may be. The 3 nucleotides comes together, they form the codon. According to the genetic code, that the guanine should pair with the cytosine, uracil should pair with the adenine. So cytosine should pair with the guanine according to the genetic code properties. But the Wobble hypothesis, it states that this third nucleotide, the third nucleotide of this codon, the third nucleotide of the codon, it may be complementary or it may be non-complementary. Here there is a cytosine. Okay, this is guanine cytosine. Then there is a uracil adenine cytosine pair with guanine normally. But if this cytosine, if here it pairs with, instead of guanine, if it pairs with suppose adenine, then also it specifies the same amino acid. It also specifies the same amino acid. म्हणजे जरी समजा तिसरा न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लिमेंटरी असेल तरी चालतं आणि नॉन कॉम्प्लिमेंटरी असेल तरी सुद्धा चालतं. इट डज नॉट affect on the specification of amino acid. So such non-complementary pairing is called as Wobble pairing. हे जे pairing आहे याला काय म्हणतात? Wobble pairing. And such nucleotide, such
इज कॉल्ड ॲज अ उबल बेस. असा जो नायट्रोजन बेस आहे त्याला काय म्हणतात, उबल बेस. So this is a Wobble hypothesis. Once again I will revise this Wobble hypothesis was given by the Francis Crick. According to him, the Wobble hypothesis states that the genetic code is not triplet in nature. Okay, genetic code is not triplet in nature. According to the genetic code, the 3 codons makes the one amino acid, which are responsible for specification of one amino acid. But Wobble hypothesis, what it states, Wobble hypothesis काय सांगतं, the first two nucleotides of codon specifies the amino acid, The third nucleotide may be or may not be complementary. म्हणजे तिसरा न्यूक्लियोटाइड जरी कॉम्प्लिमेंटरी असेल किंवा नसेल, इट डझंट अफेक्ट ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ अमायनो ऍसिड. म्हणजे पहिले जे 2 न्यूक्लियोटाइड्स आहेत ते न्यूक्लियोटाइड्स अमायनो ऍसिड डिसाइड करतात. The third nucleotide, it may be complementary or non-complementary. It doesn't affect on the specification of the amino acid. So such non-complementary pairing called Wobble pairing, and such nucleotide base called Wobble base. तसा जो न्यूक्लियोटाइडचा जो नायट्रोजन बेस आहे त्या बेसला काय म्हणतात, Wobble base. So this is the Wobble hypothesis, which is a deviation against this genetic code. म्हणजे genetic code हा ट्रिपलेट इन नेचर नाहीये असं कोण सांगतं, this Wobble hypothesis. So